안녕하세요 여러분. 저는 인도네시아에서 나왔던 리더 백엔드 엔지니어 요기라고 합니다. 반갑습니다. 발표를 영어로 진행하겠습니다. As our CEO has explained, our platform can support a lot of different fields with the technology of drone survey. And in this session, I will focus more about how Angelswing can improve the integration of BIM to the artwork with high accuracy and easy to use volume calculation. 오늘 통역을 맡게 된 엔젤스윙에서 리드 R&D 엔지니어를 했던 유선전화이라고 하고요. 일단 저희 리드 백엔드 엔지니어 요기님께서는 오늘 저희 엔젤스윙 플랫폼에서 토목 물량을 BIM 기반으로 어떻게 하면 정확하고 빠르게 산출할 수 있는지에 대해서 설명하실 예정입니다. First, I will refresh our mind about the features that are related to the topics that I will bring today. And the first one is the SPVC, which is the comparison between surface of different things. 첫 번째로는 다른 날짜에서 찍은 그런 드론 데이터로 측량했던 부분들을 어떻게 하면 우리가 비교를 할 수 있는지 잠깐 시연 영상을 보시도록 하겠습니다. As has been explained before, these features are used to compare the survey data between different dates, and it's usually used to measure your progress, how the elevation, how the volume has been changed throughout a period of time. 이 기능 같은 경우에는 다른 날짜에서 드론을 사용을 해서 측량을 하게 되는 데이터를 비교를 하게 되는데요. 이 비교를 통해서 우리가 부피, 소공량의 부피가 어떻게 달라지고 있는지 이런 거에 대해서 한눈에 쉽게 알아볼 수 있습니다. Also, you can see the elevation profiles between the different days, and you can easily see the difference in. 그래서 종횡 단면도도 우리 플랫폼에서 그음으로써 다른 날짜에서 어떻게 하면은 이런 고도값들이 달라지는지에 대해서도 보실 수 있습니다. I think you can see this because it has been explained. And then from that feature, we had this idea to how if we implemented the same concept but with 3D BIM data. Therefore, we have our feature which is PDVC, volume calculation compared to the Quebec. 그래서 다른 날짜에서 저희가 종횡 단면을 찍으면은 그 고도 차이나 이런 엘리베이션의 달라지는 점을 볼 수가 있는데 같은 컨셉을 이용을 해서 저희가 어떻게 하면은 BIM 데이터, 즉 디자인 DXF를 어떻게 하면 현재 저희가 플랫폼에서 가시하고 있는 그런 데이터와 비교를 할 수 있는지에 대해서 고민을 하게 되었고요. 그래서 지금 보시고 계신 기능은 DBBC, Design Based Volume Calculation이라고 해서 디자인에 대비해서 현재 있는 물량 산출 그리고 그거와의 비교를 보여주는 그런 기능이라고 보시면 될 것 같습니다. Yeah, I think you can proceed. So first, I will explain what is the technological principle between all these features, and then later on, I will explain how we have tested this accuracy of our features compared to the existing methods or even different methods. 그래서 우선적으로 기술이 어떻게 구현되고 있는지에 대해서 여러분이 궁금해하실 것 같아서 기술적인 구현 원리에 대해서 먼저 설명을 드릴 거고요. 그 다음에 저희가 이 기술을 정확히 저희 플랫폼에 도입했을 때 정확도가 어떻게 나오는지에 대한 그 조사 결과 또한 발표를 할 예정입니다. Okay. First of all, I think we have to explain about so what is BIM. I will explain briefly. BIM is a building information model. So basically, it's a digital representative of physical objects. And there are a lot of different formats and different purpose of this kind of data format. In our platform and in this presentation, I will focus on how it is used by construction company to make their vehicle design. 그래서 BIM 같은 경우는 현장에 있는 실제 물건들을 모델링을 통해서 디지털화한 모델이라고 볼 수 있고요. 이거를 BIM 같은 경우는 다양한 디지털 포맷을 갖고 있는데
오늘 발표에서는 BIM이 건설 현장에서 어떻게 쓰임이 있는지에 대해서 발표를 할 예정입니다. One of the features that has been introduced is the visualization of the 3D model. So in traditional science, usually you have to open this kind of file in proprietary software such as CAD and other softwares. And usually these softwares are complicated, hard to use, and mostly and not easy to share because they are desktop application. But with Angelswing, you can easily see your CAD file, your BI model file in an easy to use and easy to share method, which is web-based. Like you can see in the picture. 이전에는 3차원 계획표를 저희가 가시화하고 사용하기 위해서는 그 프로프라이터리 소프트웨어를 항상 사용을 했어야 됐습니다. 그래서 CAD라는 대표적인 소프트웨어가 있고요. 근데 이런 소프트웨어를 사용하기 위해서 굉장히 어려움이 많이 따르고 또 쉽게 사용하지 못하는 접근성이 떨어지는 그런 문제점들이 있었는데요. 또한 CAD 같은 경우에는 데스크탑에 있는 다운을 받아서 저희가 직접 사용하는 소프트웨어다 보니까 공유조차도 굉장히 쉽지 않은 그런 문제점들이 있었습니다. 그래서 엔젤스윙은 저희 플랫폼을 통해서 이런 공유하고 또 사용하는데 그런 걸 쉽게 반영할 수 있도록 저희 플랫폼에서 이런 계획표를 가시화하고 사용할 수 있도록 준비를 해놨습니다. So to be able to visualize this 3D BI model data in a web platform is not a straightforward task. So there are some challenges that we have faced and overcome in the process of implementing this feature. 그래서 이 BIM 모델, 디자인 DX를 웹에서 저희 엔젤스윙 플랫폼에서 구현하는 게 사실 그렇게 쉬운 일은 아니에요. 그래서 오늘 요기님께서 이 기술에 대해서 어떻게 이 디자인 DXF 파일을 웹에서 우리가 구현을 하고 가시화를 하고 있는지에 대해서 설명해 주실 예정입니다. So some of the challenges that we face is the vector and raster formats. So maybe you have heard about vector and raster, and to process these two different, let's say, formats to be visualized in the same platform, it raises some kind of issues. And also for 3D BIM data and also even from drone survey data that we process ourselves, there are different file formats that we have to process and we have to take care of. And also the last issues that we overcome is the various coordinate systems, because different countries have their own coordinate systems. Even in this country, even in Korea, there are several coordinate systems that have been used, and we overcome all this problem with our data processing technology. And now you can easily see those two different data in Angelswing platform. 디자인 DXF를 엔젤스윙 플랫폼에서 가시화하는 데 있어서 세 가지 큰 허들을 넘어야 된다고 보시면 될 것 같은데요. 첫 번째는 벡터와 레스터라는 두 가지 다른 형태의 파일을 한 곳에서 가시화하는 그런 문제점이 하나 있고요. 두 번째는 워낙에 들어온 측량으로 저희가 만들어낸 파일 포맷과 또 BIM 데이터의 파일 포맷, 이런 여러 가지 파일 포맷들을 다루기 때문에 이런 다른 파일들을 어떻게 하면 한 곳에서 한 번에 가시화를 할 수 있는지에 대한 고민도 있었고요. 또 실제로 저희 건설 현장에서, 국내에 있는 건설 현장에서도 여러 가지 좌표계를 사용을 하고 계십니다. 그래서 이런 다양한 좌표계들을 우리가 같이 지원을 하는 그런 문제점도 같이 해결을 하는 고민을 많이 했습니다. But after visualization, we don't stop. We keep thinking about how we can utilize this technology further to help the construction company, to help the earthwork work. And with that, we come up with our features of survey-based and design-based volume calculation. 그래서 이러한 기술을 기반으로 저희는 이제 다른 날짜에서의 측량했던 데이터를 비교를 하고 또 이 데이터를 또 계획표와 비교를 할 수 있는 그런 기능을 주시게 했습니다. So in here you see there is a term of DEM, which is digital elevation model. To explain it briefly, it's basically the digital representation of the elevations of your area. So that is the data that we use to do our volume calculation. 그래서 여기 DEM이라는 데이터를 보실 수 있는데요. DEM이라는 것은 디지털 엘리베이션 모델, 수치 표현 모델을 얘기를 하는데요. 이거는 저희 현장에서 이런 달라지는 고도 값들을 디지털화해서 그 Z 값들을 한 번에 그렇게 표현을 해주는 그런 데이터라고 보시면 될 것 같습니다.
Okay, so if you see in the image in this slide, either on the left or on the right, basically you can imagine that those two are two different elevation data, and if you want to compare to calculate the volume, then you simply calculate the difference between first and second data, and you do it throughout all of your area, and then that way you gather the elevation difference and you will get the volume data. 다른 날짜와 비교할 때는 저희가 두 개의 다른 날짜에서 획득했던 DEM 모델을 Z값의 차이를 기반으로 부피가 어떻게 달라졌는지를 가시화해주고 저희가 계산을 해낸다고 보실 수 있습니다. Yeah, so to simplify greatly the concept of the volume calculation, basically you just like subtract one DEM to another and then like gather the subtraction result and then you will get a volume. And with Angelswing, we help you calculate the value and also provide a real-time visualization as you have seen in the video and in the slides before. 저희는 빠르게 이 두 가지의 DEM, 두 가지 다른 날짜에서 획득한 DEM의 차이를 가지고 이제 부피를 측량을 하게 되고 그거를 플랫폼에서 실시간으로 가시화를 현재 하고 있습니다. How does this compare with the traditional survey of volume calculation? There are different metrics that our volume calculation can improve the volume calculation. The first aspect is the precision, which in traditional survey it was in meters level because it determined by how often the surveyors go put their GPS and get the points data, and it's not easy to make it like pretty often, so it's limited by that frequency and the distance. But with Angelswing, the precision is only limited by the resolution of data that you use. 저희가 저희 플랫폼에서 제공하는 부피 측정 기능과 또 기존의 현장에서 많이들 사용하시는 그런 부피 측정에 대한 원리를 에 대한 차이를 보실 수 있는데요. 첫 번째로는 정확도 차이라고 보시면 될 것 같습니다. 기존에는 측량사가 GPS 장비를 현장에서 직접 들고 위험한 현장에서 또 GPS를 들고 찍는 점과 점 사이에 그런 오밀조밀함이 부족했기 때문에 미터 단위의 그런 오차가 났다면 저희 플랫폼에서는 픽셀 단위, 즉 밀리미터 수준의 그런 오차를 보여준다고 보시면 될 것 같습니다. And also the processing and calculation time will be also different because in traditional survey, the surveyors has to go to the job site and they go to their office to create the model manually. But with our platform, it can be done in less than 24 hours to process the data, and after it's done, you can calculate the volume immediately. 작업 시간 역시 엄청나게 단축됐다는 걸 보실 수 있는데요. 기존에는 측량사가 직접 현장을 돌아다니면서 며칠간 작업을 하고 또 그걸 통해서 계산을 직접 했다면은 이제 드론으로 측량했던 그런 데이터를 기반으로 엔젤스윙에서는 최대 24시간 내에 데이터를 제공하게 되고요. 그 데이터를 기반으로 실시간으로 부피 측정하실 수 있습니다. Also regarding the safety, because when doing the traditional volume calculation, the surveyor needs to go to the highest point, lowest point, and sometimes the area of the job site is hazardous, and sometimes the operation needs to be halted to do the survey. But with Angelswing drone data survey, although you still have to go to the job sites, but the frequency that you have to be there and to fly the drone and send the GCP is lower compared to the traditional survey. 기존에는 위험한 현장을 측량사가 직접 돌아다니면서 다양한 고도들에서 또 GPS 값을 직접 측량을 하게 되고요. 이러한 점들이 굉장히 위험하고 시간이 많이 소요됐다면 이제는 드론을 쉽게 띄우고 자동 비행을 통해서 우리가 이런 데이터를 흡족할 수 있다는 것을 보실 수 있습니다. So if we look back at the formula that we use for doing our survey-based volume calculation, we can see that actually if we can replace one of the DM to become 3D model, then we can implement another feature that calculate the volume between DM and 3D model. So that's why that's what the initial idea of how the DBVC feature, the design-based volume calculation feature, come about. 다른 날짜와의 부피를 비교를 할 때
가지의 DEM을 비교를 했다면은 이제는 그 중에 하나의 DEM을 3D BIM 모델을 배치함으로써 저희는 3D BIM 모델, 즉 계획도와 우리 현재 측량하고 있는 그런 고도값들의 차이를 알 수 있고 그걸 통해서 저희가 또 작업을 해야 되는 부피의 토공량을 또 실시간으로 보여줄 수 있습니다. So with that in mind, we implemented our algorithm and technology. Then we managed to do the 3D BIM model to DEM conversion. And however, after we tested it several times with different users, we figured out, oh, there are still rooms for improvement on how we can make this algorithm better. 그래서 저희는 이런 3D BIM 모델을 하나의 DEM으로 변환을 하는 그런 알고리즘을 개발을 했고요. 실제로 유저들과 많은 소통과 이런 유스케이스를 보면서 우리의 알고리즘을 어떻게 개선할 수 있는지에 대해서 고민을 많이 하게 되었습니다. And then after that, we improved our algorithm. To explain it briefly, so what we did is basically to define the 3D BIM model and then merge them again to become one DEM. And with this approach, we managed to improve the accuracy of the 3D BIM model representation in the DEM file. 3D BIM 모델을 기존에는 통째로 DEM으로 변환했다면 저희가 새로운 알고리즘으로는 접근 방식을 좀 달리해서 3D BIM 모델을 세분화해서 쪼개므로써 DM을 생성을 하고 다시 그거를 합치는 작업을 거침으로써 더 정교하게 그리고 더 빠르게 이런 BIM에서 DM으로 변환하는 그런 알고리즘을 개발했다고 보시면 될 것 같습니다. In this slide, we describe the elevation profile that is generated with our first version of algorithm, and below one is the elevation profile that we generated with the second version of our algorithm, and on the right side is the actual shape of the design in the get-go. And as you can see, the one that is generated with our second version of algorithm managed to represent the elevation profile better. 그래서 이 두 가지 버전의 차이로 인해서 저희는 더 정교한 이런 부피 측정 알고리즘을 개선을 함으로써 더 정교한 계획과 비교를 했을 때 부피 선정을 더 정교하게 했다는 것을 보실 수 있습니다. So we keep mentioning about accuracy, but it's not valid if we just like mention it by ourselves. And so we actually did several times actual testing of the accuracy of our features with several of our customers, and I will explain it in the following section. 저희가 계속 정확도 이렇게 강조를 하는 부분인데요. 저희가 정확도를 저희가 정확하다고 얘기해봤자 소용이 없다고 생각이 들어서 고객사들과 함께 이런 토공량 물량을 산출하는 데 있어서 정확도를 검증하는 그런 실험 절차를 거쳤습니다. 그래서 그거에 대한 결과를 오늘 여러분께 같이 소개를 드릴 예정입니다. So for the first test that I explained is our test for our survey-based volume calculation. So the comparison between that we do with our customer, and then the method that we did to do this test is for earthwork jobs, you have a periodical report of like how much soil is removed or added to your site, and we compare our calculation based on our features and also compare it to the values that are stated in the report, and then we see how much different it is with the actual volume. 그래서 저희는 이 날짜별 최저량 변화 비교 기능에 대해서 이 정확도 검증을 하기 위해서 한 건설사와 함께 이 월별 덤프트럭 운행일지를 토대로 물량 산출을 거기서 리포트에 있는 물량 산출을 기반으로 저희 플랫폼에서 부피를 생성했을 때 날짜별로 비교를 했을 때 얼만큼 정확한지를 비교를 하는 그런 실험을 진행했습니다. So this is the detail of the test environment and also the result. As you can see in the table, there is the value of the volume for drone survey and the volume of the actual situation, and also the values in the reports. And as you can see, the difference between the values that are generated by the drone survey and the actuality, and also
is pretty small, and by average we managed to generate average error of only 0.93% compared to the actual value. So, 그래서 슬라이드에서 지금 드론 측량으로 저희가 계산했던 부피값과 실측값을 보실 수 있는데요. 이 두 가지 차이를 보시다시피 저희가 평균을 냈고 평균 결과 평균 오차율이 0.93%밖에 안 됐다는 점을 보실 수 있습니다. Also, we did our test for our design base, so the 3D model based volume calculation with another customers of ours, which is DS Console. So the way we conducted this experiment is by comparing it with another method, which is laser scanner. So we did the survey with drone and also laser scanners for one of their job sites, and then with the laser scanner result, the volume calculation is done in a separate way, and the drone survey result is calculated with our DBPC pictures, and then we compare the value of the volume. 그래서 저희는 또 3차원 계획고 기반으로 최적량을 산출하는 그런 실험을 진행했는데요. 이 실험 같은 경우에는 드론을 이용해서 저희 플랫폼에서 가시화를 했을 때 나오는 데이터와 또 다른 장비인 레이저 스캐너, 현장에서 많이 사용하시는 레이저 스캐너 장비와 드론 장비와의 그런 정확도 차이에 대한 측정 실험을 진행했다고 보시면 될 것 같습니다. Okay, so we did this test in 2 sessions, and then as you can see in this table, the comparison of the volume between drone and laser scanners, the value is pretty close, and then the average error rate of the volume calculation is around 0.13, 0.069%. 그래서 말씀드린 실험 같은 경우는 2회에 걸쳐서 진행을 하게 됐고요. 보시다시피 드론과 레이저 스캐너 결과물의 오차율은 2회에 걸쳐서 각각 0.13%와 0.069%에 불과했다는 점을 보실 수 있습니다. So the error rate that we generated is way below the acceptable error rate, which is 3%. So that's 토공에서 흔히 3%의 그런 허용 오차를 얘기를 보통 하는데요. 저희는 이거보다 현저히 낮은 수준의 오차율을 레이저 스캐너와 비교를 했을 때 제공을 한다고 보시면 될 것 같습니다. Okay, so so I will close this presentation by saying that our goal in Angelswing is to make accessible drone survey for job sites. So we are with our platform, with one platform, you will be able to do data processing and also job site analysis in an easy, fast, and accurate manner. 그래서 저희 엔젤스윙 플랫폼에서는 데이터를 처리하고 또 데이터를 플랫폼에서 가시화하고 또 가시화된 데이터를 분석할 수 있는 이런 통합적인 솔루션을 하나의 플랫폼으로 제공한다고 보시면 될 것 같습니다. We have seen how these features help one of our customers to model and to visualize their whole job sites using 3D BIM model. 하나의 이런 큰 현장을 3D BIM 모델을 기반으로 또 드론 측량 데이터와 비교하는 그런 모습을 볼 수가 있습니다. And then with that, they are able to monitor the volume, the progress towards that design with our platform as well. 그래서 저희 플랫폼에서는 이 변화하는 현장의 모습을 가시화할 수 있고 분석할 수 있다고 보시면 될 것 같습니다. That's it for my presentation. If you have any questions, please ask. Thank you. 마무리하고 이제 Q&A를 있으시면 진행을